Hello students, today's topic is seed dormancy. Now seed dormancy means what? Seed dormancy means it is the resting period of the seed. It is resting period of the seed. Resting period of the seed. In this resting period, no germination of the seed takes place. Means no germination of seed takes place even if the favorable conditions are provided. Favorable conditions are provided. Means it is the resting period of the seed, and in this resting period there is no germination of seed takes place even if the favorable conditions are provided. It is a metabolic state of metabolic arrest. It is metabolic arrest of the seed for what? For the survival of an organism. म्हणजे काय की एक पर्टिक्युलर ही मेटाबॉलिक स्टेट आहे ज्या स्टेटमध्ये जर्मिनेशन इनिबिट केलं जातं, म्हणजे सीडचं जर्मिनेशन होणार नाही. आणि हे कशासाठी? कारण प्लांटमध्ये काय मधलं म्हणजे सीडमधलं त्या प्लांटमधलं ते ॲडॉप्टेशन आहे की सर्वाईव्ह होण्यासाठी, प्लांट चांगल्या पद्धतीनं सर्वाईव्ह होण्यासाठी एक पर्टिक्युलर स्टेट सीड काय करते, ॲडॉप्ट करते. त्या स्टेटला म्हणायचं डॉर्मन्सी. मीन्स सीड रिमेन्स इन डॉर्मंट कंडिशन. आता बघा याच्यामध्ये दॅट मेटाबॉलिक अरेस्ट ऑफ द सीड टेक्स प्लेस फॉर व्हॉट? फॉर survival of an organism in adverse climatic conditions. म्हणजेच ॲडवर्स क्लायमॅटिक कंडिशन्समध्ये सीडला सुप्तावस्थेमध्ये ठेवणे किंवा रेस्टिंग स्टेटमध्ये ठेवणे म्हणजेच काय, त्याला म्हणायचं सीड डॉर्मन्सी. ओके. इट इज दी स्ट्रक्चरल अँड फिजिओलॉजिकल mechanism. It is the structural and physiological mechanism in plants. This mechanism is adapted for their survival. And generally in mature seed and viable seed, mature seed, that viable seed, mature seed or viable seed, both type of seeds. Mature seeds means what? The seed having the mature embryo. Viable seed means what? The seed have a ability to germinate. This mature and viable seed will not germinate even if the favorable condition comes. Favorable condition means the particular that factors are provided, the factors which are responsible for the germination of the seed. Means mature seed and viable seed will not germinate even if the favorable condition comes or favorable condition is provided, because there is a dispersion. The factor that dispersion means what? Dispersion means that is the transfer of seed from one place to another place.
म्हणजेच काय होतं की सीडमध्ये हा एक पर्टिक्युलर डिस्पर्शन मेकॅनिझम आहे. म्हणजे सीड काय होते एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी डिस्पर्स होते. तर या डिस्पर्शनसाठी काही काळपर्यंत ते सीड्स ड्युरिंग द टाइम ऑफ डिस्पर्शन दॅट सीड्स रिमेन्स डॉर्मंट इवन इफ द सीड इज mature and viable seed. Mature seed means that seed having the mature embryo, and viable seed means the seed having the ability of germination. The seeds, mature seeds and viable seeds, during dispersion these seeds remains dormant, they will not germinate. These viable seeds means the seed having the germination power. Viable seed will germinate. केव्हा germinate होईल? will germinate after the completion of their resting period means that seed will germinate after the completion of their resting period. Means it is a means that particular viable seed will germinate after the completion of their resting period. Means it is a resting period means it is a dormancy period. It is a dormancy period. Okay, this is regarding the seed dormancy. Seed dormancy means what? It is a resting period of the seed, means in that period that seed will not germinate. No germination of seed takes place even if the favorable conditions are provided to their favorable conditions are provided. It is the metabolic arrest, means there is certain factors, internal factors which prevents the seed germination, and this particular metabolic arrest is responsible for the survival of an organism in adverse climatic conditions. It is means seed dormancy is the structural and physiological mechanism in plants for their survival. Mature seed and viable seed will not germinate even if the favorable conditions comes. That this type of seeds, mature seed and viable seeds, will disperse from one place to another place, and after that, after completion of their dormancy period, that viable seed will germinate. When the dormancy period when there is a completion of dormancy period. Okay, this is regarding the seed dormancy. Then next topic is apomixis. What is mean by apomixis? Apomixis means it is the phenomenon of seed formation without fertilization. म्हणजेच एक पर्टिक्युलर मेकॅनिझम, एक पर्टिक्युलर फेनॉमिनॉन ज्याच्यामध्ये सीडचं फॉर्मेशन जे आहे ते विदाउट फर्टिलायझेशन होतं आहे. इट इज द मेकॅनिझम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इट इज द मेकॅनिझम ऑफ formation of embryo without fertilization. ठीक आहे. तर जनरली काय सीडचं जे फॉर्मेशन होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर काय होतं, मेल गमीट आणि फिमेल गमीट जे आहे प्लांट्समध्ये, मेल गमीट आणि फिमेल गमीट याचं फ्युजन होतं आणि फर्टिलायझेशन होतं. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर झायगोट होतं आणि झायगोट नंतर काय एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन होतं. ठीक आहे. तर काही असे प्लांट्स आहेत ज्याच्यामध्ये काय की सीडचं फॉर्मेशन होतं आहे, पण सीडचं फॉर्मेशन कसं होतं विदाउट फर्टिलायझेशन, and means there is no involvement of sexes, there is no involvement of gametes. That's why it is called as sexual method of reproduction. That's why it is called as asexual method of reproduction. Asexual method of reproduction which mimics sexual reproduction.
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजे असं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे काय करतं आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसारखं काय करतं आहे, बिहेव करतं. आता या ॲपोमिक्सिसमध्ये काय होतं की देर इज नो मिओसिस अँड सिनगॅमी. There is no meiosis and syngamy. Meiosis means what? Meiosis means that is the reduction division. ठीक है. And syngamy means what? That is the fusion of male and female gamete. ठीक है. Male and female gamete. Meiosis कुठं जेव्हा स्पोरोजेनेसिस होतं, स्पोरचं फॉर्मेशन होतं, तेव्हा काय होतं की मेगास्पोर मदर सेल जी आहे तिचं मिओसिस होतं, तिचं रिडक्शन होतं आणि त्याच्यापासून काय मायक्रोस्पोर मदर सेल, दॅट इज मायक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो रिडक्शन डिविजन टू फॉर्म अ हॅप्लॉइड स्पोर. ठीक आहे. तर मेगास्पोर मदर सेल्सपासून जेव्हा मेगास्पोर मदर सेलचं रिडक्शन होतं म्हणजेच काय मिओसिस होतं, तेव्हा काय हा स्पोरचं फॉर्मेशन होतं. ठीक आहे. आणि सिनगॅमी म्हणजे काय, सिनगॅमी मीन्स दॅट इज द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमीट. ठीक आहे. आणि दोघांचं फ्युजन म्हणजे काय, मेल आणि फिमेल गॅमीट जेव्हा फ्यूज होतं तेव्हा काय त्या प्रोसेसला म्हणायचं फर्टिलायझेशन. तर ह्या दोन्ही स्टेप्स जे आहे कोणत्या, एक मिओसिस आणि फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. त्यालाच म्हणायचं सिनगॅमी. हे या ॲपोमिक्सिसमध्ये होत नाही. ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय, दॅट इज ॲपो मीन्स नॉट, मिक्सिस मीन्स दॅट इज द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमीट. मीन्स देर इज नो मिक्सिस, देर इज नो फ्युजन ऑफ मेल अँड or there is no mixing of male and female gamete. Okay, that's why there is no meiosis and syngamy. Here embryo develops inside the ovule and this ovule is converted into seed. बरोबर आहे. म्हणजेच पर्टिक्युलर असे प्लांट्स ज्या प्लांट्समध्ये ॲपोमिक्सिस होतं तर एम्ब्रिओचं डेव्हलपमेंट हे ओव्ह्यूलच्या आतच होतं आणि काय, पण ओव्ह्यूल अनफर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल इज कन्वर्टेड इन टू दिस अनफर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल इज कन्वर्टेड इन टू सीड. या प्रोसेसला म्हणायचं ॲपोमिक्सिस. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये ॲपोमिक्सिस असं एक पर्टिक्युलर फेनॉमेनॉन आहे की काही असे प्लांट्स ज्याच्यामध्ये सीडचं फॉर्मेशन तर होतं, सीड इज फॉर्म्ड without fertilization or embryo is formed without fertilization. Such a type of asexual reproduction is called as apomixis, but it behaves like a sexual reproduction. In this there is no meiosis, means that is the reduction division, and syngamy means that is the union of male and female gamete. That's why it is also called as fertilization. ठीक आहे. Here embryo develops inside the ovule and ovule is converted into seed. आता बघा कंडिशन आहे. आता ॲपोमिक्सिसमध्ये समजा गमिटोफाईट ऑर्गन, आता लक्षात ठेवायचं, गमिटोफाईट ऑर्गन और सेल, गमिटोफिटिक सेल. ठीक आहे. गमिटोफाईट मीन्स वॉट, द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस द गमीट. ठीक है. The gametophytic organ or gametophyte organ or cell when produce embryo without fertilization. This without fertilization is called as apogamy. This condition is called as apogamy. Okay, apogamy म्हणजे काय, if suppose the gametophytic organ, the organ of gametophyte, the particular structure of gametophytic organ or cell helps in the formation of embryo but without fertilization, the condition is called as apogamy. या कंडिशनला काय म्हणायचं,
apogamy. Okay, second condition is that when diploid sporophytic cell, diploid sporophytic cell, diploid sporophytic cell, ठीक है, this diploid sporophytic cell produce a diploid gametophyte, produce a diploid gametophyte. Diploid means twice and this is also diploid, means diploid sporophytic cell forms the diploid gametophyte without undergoing meiosis, without undergoing meiosis is called as apospory. This diploid gametophyte finally forms embryo. Okay, this particular condition is called as apospory. Apospory. Apospory means what? Apospory means it is the there is no formation of spore. There is no formation of spore means apospory. And apogamy means that is the particular formation of particular embryo takes place without fertilization. Without fertilization. Okay. And formation of the particular embryo without undergoing meiosis or without formation of spore is called as apospory. These are the two conditions. Okay, and these are the conditions of apomixis. This is regarding the two topics. One is the seed dormancy and second one is the apomixis. Okay, next time we will see the next lecture. Okay, thank you.